Welcome to Trinod chemistry classes. In this video, I am going to discuss about intermediate first year chemistry topic alkanes. So, this topic intermediate public examination point of view lone kakunda EAMCET EAPCET NEET JEE MAINS vanti competitive exams kuda one of the important topic. This topic lo this is my third video. First video lo nenu alkanes యొక్క ప్రిపరేషన్ మెథడ్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం అండ్ రెండవ వీడియోలో సమ్ ఆఫ్ ద కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఆల్కేన్స్ దట్ ఈస్ ఐసోమరైజేషన్ అండ్ ఆరోమటైజేషన్ రియాక్షన్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం అండ్ ఈ వీడియోలో మనం టూ మోర్ రియాక్షన్స్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఆఫ్ ఆల్కేన్స్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. వన్ ఈజ్ కంబషన్ ఆఫ్ ఆల్కేన్స్ ఒకటి, రెండు వచ్చేసరికి ఏంటంటే కనుకంటే కంట్రోల్డ్ ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ ఆల్కేన్స్. సో మనకి ఈ టాపిక్ నుంచి అంటే ఈ కంట్రోల్డ్ ఆక్సిడేషన్ మీద బిట్స్ అడగటానికి అవకాశం ఉంది. ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ది ఛానల్. సో మనందరికీ తెలుసు ఆల్కేన్స్ ఆర్ ది saturated hydrocarbons having general formula of CnH2n+2, సో మనకి ఈ ఆల్కేన్స్ మెయిన్ గా అయితే కనుక వీటిని మనం ఏమని పిలుస్తున్నాం అంటే కనుక పారాఫిన్స్ అని పిలుస్తున్నాం. ఎందువల్ల అంటే కనుకంటే దే ఆర్ కెమికల్లీ నాట్ ఎట్ ఆల్ రియాక్టివ్, highly inert substances, chemically non-reactive, and these are acids తో కానీ bases తో కానీ and any strong oxidizing agent కానీ లేదా reducing agents తో కానీ ఇవి రియాక్ట్ అవ్వని మనకు తెలుసు. సో ఇవి ప్రధానంగా అండర్ స్పెషల్ కండిషన్స్ తో ఏ రియాక్షన్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయి అంటున్నాం, ఫ్రీ రాడికల్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి. ఈ ఫ్రీ రాడికల్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్ తో పాటుగా ఇవి ఆరోమటైజేషన్ రియాక్షన్ అండ్ ఐసోమరైజేషన్ రియాక్షన్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయి. సో ఈ వీడియోలో మనం ఆల్కేన్స్ పార్టిసిపేట్ చేసేటటువంటి టూ మోర్ రియాక్షన్స్, దట్ ఈస్ వన్ ఈజ్ combustion reaction. So alkanes on heating in the presence of air or oxygen, gas or oxygen gas are completely oxidized to completely oxidized to carbon dioxide and water. Alkanes on heating in the presence of air or dioxygen are completely oxidized to carbon dioxide and water with the evolution of large amount of heat, and during this reaction huge amount of heat will be evolved. This reaction we are calling it as the combustion of alkanes. So if you take CnH2n+2 plus 3n+1/2 O2 gives rise to NCO2 plus n+1 H2. So this reaction we are calling it as the combustion of alkanes. Alkanes on heating in the presence of air or oxygen gas are completely oxidized to carbon dioxide and water with the evolution of huge amount of heat. This reaction we are calling it as the combustion reaction. So for example, if you take the first member of alkane, methane on heating in the presence of air or oxygen, so carbon dioxide and water are produced along with 890 kilojoules
per mole of methane. Per mole of methane, heat is generated. Similarly, if you take butane, if you take this is 13 by 2 O2, gives rise to 4 CO2 plus 5 H2O and around 287.8 kilojoule per mole of heat is level. This reaction, sorry, 2875.8 kilojoules per mole of heat is evolved. This reaction, we are calling it as the combustion or complete oxidation. So alkanes on heating in the presence of air or oxygen are completely oxidized to carbon dioxide and water. Carbon dioxide and water with the evolution of heat. So this is the one of the reaction of alkanes. And the second reaction is controlled oxidation of alkanes. Controlled oxidation of alkanes. So this manaki objective point of view, most important, controlled oxidation. So when methane is oxidized in the presence of copper at 523 Kelvin and 100 atmospheres pressure. 100 atmospheres pressure, methanol is formed. Methane on controlled oxidation. With oxygen in the presence of copper at 523 Kelvin and 100 atmosphere pressure, methanol is formed. Similarly, the same methane on controlled oxidation with oxygen in the presence of molybdenum oxide. Formaldehyde is formed. So this is another controlled oxidation of methane. Similarly, when ethane means C2H6, ethane on controlled oxidation with oxygen in the presence of manganese acetate. Acetic acid is formed. Ethanoic acid, acetic acid is formed. So this reaction is another controlled oxidation of alkanes. So alkanes, these are the three important controlled oxidation reactions of. One is 2R of methane and another one is ethane. Methane on oxidation with oxygen in the presence of copper gives methanol. Methane on controlled oxidation in the presence of molybdenum oxide gives formaldehyde. Ethane on controlled oxidation in the presence of manganese acetate. Ethanoic acid is formed. And the next one is in controlled oxidation reaction. The last one is when ordinary alkanes. Generally, we know that alkanes are resistant to oxidation. We know that alkanes are resistant to oxidation, but alkanes having tertiary hydrogen atom. Alkanes having tertiary hydrogen atom can be oxidized to corresponding alcohols. By potassium permanganate. So when tertiary alcohols having one hydrogen, we know that the carbon attached to the only one carbon is called primary carbon. If carbon is attached to the two other carbons is called secondary carbon. Carbon attached to the three other carbons is called tertiary carbon. It should have one H. That is, we are calling it as the tertiary hydrogen atom. So alkanes having tertiary hydrogen atom
On oxidation with potassium permanganate. On oxidation with potassium permanganate forms corresponding alcohols. Forms corresponding alcohols. For example, if you take KMMO, so in place of this hydrogen, right? So this is another controlled oxidation of alkanes. Thank you for watching Trinath chemistry classes. Please like the video, share and subscribe the channel.